Good morning to all of you. Ethics class. Today we are going to discuss rule number 34. So already these are all duties to the opposite party. An advocate shall not negotiate with the opposite party except with the permission of the advocate. No doubt sometimes you may have to contact the opposite party, but the baseline is never ever contact him directly. You contact the opposite party advocate. You speak to him. If he gives permission, then only you can contact the opposite party, but not directly. Why? You can directly contact the opposite party because the so-called fraternity or brotherhood, which we have told you in the topic of 7 lamps of advocacy. 7 lamps. So by Abbott Parry, already told you. So it is brotherhood, fraternity. No doubt in the court you are opponent parties, but outside you are all brothers of the same profession. Fraternity, right? But it should not be extended to the opposite party. So therefore, please remember, you cannot contact the opposite party directly, right? Even your party also you have to take instructions from them, right? So in this connection, please remember the resolution number 43 of Huffman. This is American resolution, they call it as canons. It says, I will never enter with any conversation. I will never enter into any conversation with my opponent's clients related to his claim or related to his defense, except with the consent and in the presence of his counsel. How beautiful he has written. So, without permission of his counsel, I will not speak to him. And second point is, I will contact him in the presence of his counsel only. So there will be no place for bias. So this is what you have to learn. You have to respect the opposite party. కొన్ని సందర్భాల్లో కోర్టు కూడా చెప్తుంది, ఏమయ్యా మీరు రాజీ పడండి, ఎందుకు తలకాయ నొప్పి కోర్టు చూడ అన్నప్పుడు ఎస్ యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ ది అదర్ పార్టీ. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇంట్రాగేటరీస్ వేస్తాం. ఇంట్రాగేటరీస్ అయినప్పుడు అదర్ పార్టీని కాంటాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు కేవలం అదర్ సైడ్ అడ్వకేట్ ద్వారా కానీ వారి పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే మాట్లాడాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మన క్లయింట్కి అనుమానం వస్తుంది, ఓహో మన లాయర్ గారు ఆపోజిట్ పార్టీ కొల్యూడ్ అయ్యారని. రూల్ నెంబర్ 33 మన వెనక వస్తుంది. కాబట్టి రూల్ 34 ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ గివింగ్ ఏ కేస్ లా, దట్ ఈస్ డిపి ఛద్దా వర్సెస్ త్రియుగి నారాయణ్ మిశ్రా 2000. సో ఇక్కడ సొంత క్లయింట్ని మోసం చేశాడు చూడండి. డిపి ఛద్దా, ఈయన త్రియుగి నారాయణ్ శర్మ ఆయన అప్రోచ్డ్ అవర్ డిపి ఛద్దా అండ్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు సైన్ ఆన్ 2 వకాలత్స్. వకాలత్నామా సహజంగా 2 సంతకం పెడతాం, ఎందుకంటే ఒకటి కాకపోతే ఒకటన్నా పనికి వస్తాను. అలాగే 2 సంతకాలు పెట్టాడు ఆయన, పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. యాక్చువల్గా త్రియుగి నారాయణ్ మిశ్రా ఐ థింక్ హీ హాజ్ గన్ టు సమ్ అదర్ కంట్రీ. ఈ లోపల ఈ కేసు అదర్ పార్టీ ఈ లాయర్ గారితో మాట్లాడి ఏదో రాజీ పడతాం సార్, ఆయన లేడు కదా అది ఇదని ఏదో మాట్లాడేటప్పటికే దిస్ లాయర్ హ్యాజ్ డిసైడెడ్ టు చీట్ ద కంప్లైనెంట్. ఎలా? 2వ వకాలత్ ఉంది కదా, ఈ 2వ వకాలత్ మీద ఇతనే ఆర్కే జైన్ అనే అడ్వకేట్ పెట్టాడు. అంటే ఏంటి, త్రియుగి నారాయణ్ మిశ్రా he has appointed another advocate by name R.K. Jain. This R.K. Jain and opposite party, both of them compromised and without knowledge, నాకు చెప్పాడు, నా క్లయింట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు చెప్పి కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది, కేసు పోయింది. త్రియుగి నారాయణ్ మిశ్రా వచ్చిన తర్వాత అర్థం కాదు జరిగిన మోసం ఎలా జరిగింది. ఈయన పేరు ఎక్కడ లేదు చూడండి, డిపి ఛద్దా పేరే లేదు, సింపుల్గా ఆర్కే జైన్ పేరు మీదతో చేపించాడు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెన్ నిజం అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ద మ్యాటర్ వాజ్ డిస్క్లోజ్డ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ టు బి ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ బికాస్ ఎఫెక్టింగ్ కాంప్రమైజ్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ క్లయింట్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. హీ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 5 years. Rule number 35, an advocate should do his best to carry out all the legitimate promises to the opposite party. So you have to respect the opposite party. This is first promise. You have to respect the opposite party. You have to give importance to the privacy of the opposite party, particularly in rape cases. The victims ni రేప్ కేసుల విక్టిమ్స్ని నువ్వు పలానా చోట పలానా కేసులో దొరికావు కదా, లేకపోతే నువ్వు పలానా వాడితో ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆపోజిట్ పార్టీ. యూ అడ్రస్ ది ఆపోజిట్ పార్టీ మీరు అని అడితే కానీ తెలిగ్గా మాట్లాడకూడదు.
రెండవది వారి పర్సనల్ విషయాలు కానీ లేకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అడగకూడని సంగతులు ఎట్టి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే మన క్లయింట్ లాంటి వాళ్ళు కూడా, కాకపోతే అంటే కర్మగాలి అతని మీద కేసు వచ్చింది, అది కూడా ఇంకా ప్రూవ్ అయితేనే ముద్దాయి అవుతాడు, లేకపోతే కాదు కదా నిరపరాధి. టిల్ ది కేస్ ఈజ్ డిసైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ఇన్ ది ఐ ఆఫ్ లా, ఈజ్ ఇట్ నాట్? సో దేర్ ఫార్ రూల్ నంబర్స్ 33 కదా, 33, 34 and 35, they deal with the duties of the advocates to the opposite party. So please know these duties and definitely they will be helpful for you. In the next video we are going to discuss rule number 36, that is ads by advocates. Of course I will give it in detail. With this I am stopping here. Thank you very much.